비트코인과 전체적인 가상화폐 시장이 또 한 번의 조정을 겪고 있는 가운데 사람들은 의문을 갖기 시작했습니다. 시장에 많은 리스크가 점점 사라져가고 있는데 과연 왜 가격이 하락하고 있을까요? 오늘은 비트코인을 60만 개 이상 보유하고 있는 비트코인 트레저리 회사 스트래티지의 창립자 마이클 세일러가 미국의 공영방송에 출연해 지금의 상황과 앞으로의 전망에 대해 설명해주고 있는데요. 우선 빠르게 인터뷰 들어보겠습니다. Last time our next guest was on CNBC, he was expecting Bitcoin to be $150,000 by the end of the year. Want to find out if he's changed his tune since late October, given the recent move in the crypto space. You're looking at Bitcoin right now at $94,632. Michael Saylor is here, strategy founder and executive chairman. Good morning to you. What do you think? 150 by the end of the year? What do you think's happening here? You know, I think we all want to go to the moon, but if you want to ride the rocket, you got to be prepared to pull the G's. Over 5 years, Bitcoin's had like 6 brutal drawdowns. If you roll the clock back 13 months, we were sitting around 68,000. And then after the Trump election, we had this incredible rally from 68 to 106,000 in 5 weeks. If you go back 14 months, we were about 55,000. And so if you'd said we're going to go from 55,000 to 94,000 in 14 months, that would have exceeded any reasonable investor's expectations. Over 5 years, Bitcoin's up about 50% a year on average for the 5 years. Gold and S&P are setting the cost capital at 14%. My company's strategy is up 71%, equivalent to NVIDIA. There's no other stock in the S&P that's done any better. So I think the volatility comes with the territory. If you're going to be a Bitcoin investor, you need a 4-year time horizon, and you need to be prepared to handle the volatility in this market. So when you look at the price right now, and then we'll talk about the implications for strategy, but when you look at the price right now, what does the upside at this moment look like to you, and what does the downside in this moment look like to you? You know, I feel like we put in a pretty strong base of support around here. There's an incredible amount of leverage coming out of the system, a lot of liquidation. A lot of the OG holders were selling at the $100,000 level, and so I'm fairly comfortable at this level. I would think that we'll build from this base and we'll rally from here. Obviously, it's hard to make a forecast for the end of the year right now, given what's happened over the past few weeks, and especially the shift in the macro environment. But, you know, as you know, my view is Bitcoin's going to outperform gold. It's going to outperform the S&P. It is digital capital. And so if you're a long-term investor, this is the place to be. In terms of the way your fund is structured and the debt that you've taken out to effectively buy Bitcoin, what are the trigger points, just so people understand the full risks involved for you in terms of some of these preferreds and other things, in terms of where Bitcoin needs to lie, either on the low end? Well, I mean, it's pretty important to note that we're not even 1.15 times levered. We're very fractionally levered, and our debt that we have is 4.5 years out. So we don't really have any trigger points anytime soon. And if Bitcoin were to fall 80%, we're still over collateralized and we're fine. So our balance sheet's pretty stable. The company's strategy, just like an intelligent bank, would be to build amplification for the common stock using preferred equity. So the equity never comes due. It's a dividend payment declared by the board. It's not a coupon. We can't be in a default. There is no credit default situation from the digital credit that we're selling at this point. I was curious if you could comment on something we heard from Cathie Wood last week. You know, she has a target, I think by 2030, she had it at $1.5 million a coin, and recently suggested it might actually be closer to a 1.2, which is still pretty remarkable unto itself. And yet, when she explained her new rationale, it was actually that stable coins, the sort of emergence of stable coins and the growth of those coins being used for transactions, she argued could ultimately crowd out some of the use case for Bitcoin. What did you think when she said that? I think the entire digital assets economy is exploding and growing in a bunch of different dimensions. Right now, the way to think of it is that half of the economy is built around Bitcoin. It's digital capital. Bitcoin is digital gold. And the killer application on top of digital capital is digital credit. Instruments like Stretch, STRC, credit instruments that pay yield.
And that's a very simple business. The other half of the economy is digital finance. And it's going to be built on the proof of stake networks that are emerging, the Ethereum Solanas, the BNBs. And the killer application for that part of the digital assets economy is tokenized currencies, a la stable coins, tokenized securities, tokenized real world assets, tokenized brands, and DeFi in general. Well, that's a very complicated technical development, and I'm sure that stable coins are going to go from hundreds of billions to trillions of dollars. But it's not really competing with digital capital. No rich person wants to buy the currency instead of an equity or a real estate or a capital asset. Michael, given where Bitcoin's trading right now, are you buying? We are buying. We're buying quite a lot, actually, and we'll actually report our next buys on Monday morning. I think people will be pleasantly surprised. In fact, we've been accelerating our purchases. Are you ever not buying, Michael? No, we're always buying. Bitcoin's always a good investment. But no, that's interesting, though, in terms of buying today at $95,364 versus buying 2 or 3 weeks ago. You're saying you were buying it at both. What's, if you were to look over the last year, sort of at your average, do you weight the buying based on trading? We now own nearly 3.1% of the network, and we bought it on a blended average about 74,000 a coin. The point that I would make for any investor is if you have money you don't need for 4 years or longer, and if you don't trust anybody, you want no counterparties, you just want to own a piece of the global digital economy, you buy Bitcoin. It's the commodity. If you're an equity investor and you want to bet on digital credit and you want to bet on digital capital and you want some amplification, you buy an equity like MSTR. 마이클 세일러는 지금 비트코인이 지난 5년 동안 큰 조정을 거치며 높은 변동성을 보여줘왔다고 이야기했습니다. 최근 레버리지 청산과 함께 비트코인 장기 보유자들이 대거 매도를 했다고 이야기하며 지금이 단단한 지지선을 다지는 구간이라고 이야기했는데요. 장기적인 관점으로 비트코인을 바라봐야 한다고 이야기하는 마이클 세일러의 이야기, 여러분들은 어떻게 들으셨나요? 하지만 제 채널에 등장하는 전문가들은 대부분 비트코인을 좋게 이야기해야 하는 위치에 있는 사람들이죠. 고객 자금을 굴리고 있거나 회사 자금으로 비트코인을 구매한 사람들이 많기 때문이죠. 시장에는 정답질환 없습니다. 아무리 전문가라지만 남이 하는 좋은 말만 들어서는 투자에 성공할 수 없겠죠. 제가 구독자분들이 객관적으로 비트코인을 판단하실 수 있게 2025년과 2026년 비트코인 전망 자료집을 만들었는데요. 자료집 안에는 국가별 비트코인 보유량과 평단가, 그리고 마이클 세일러가 운영하는 스트래티지 같은 트레저리 전략을 펼치는 기업들의 보유량과 평단가를 한눈에 보실 수 있게 차트에 표시해 두었고요. 날짜별로 비트코인 시장에 어떤 일이 있었는지도 따로 표시해 두어서 추후에 적어도 비트코인에 호재나 악재가 생겼을 때 참고하실 수 있겠죠. 그리고 가장 중요한 건 아직까지 많은 분들이 비트코인의 정확한 가치를 잘 모르시거나 비트코인은 주식이나 금에 비해 변동성이 너무 심해서 사기다 라는 말을 철석같이 믿고 비트코인을 자산 포트폴리오에서 배제하시는 분들이 많더라고요. 객관적인 사실을 살펴보실 수 있게 연도별 주요 자산 상승률과 하락률을 비교 차트로 만들어 두었고요. 받아보시는 방법은 간단합니다. 첫 번째로 구독과 좋아요 눌러주시고 제가 구독자 마크 확인할 수 있게 댓글에 대응이라고 2글자 남겨주시고 지금 보시는 영상 하단 더보기랑 앤드류 커뮤니티 입장 링크 눌러주시고요. 이렇게 구독자 전용 이벤트 신청서가 나오게 되는데 여기 기타 부분을 체크해주신 뒤에 대응이라고 2글자 적어주시고요. 전화번호 적어주신 뒤에 제출까지 눌러주시면 제가 구독자분 마크 확인하고 이 대응 자료집을 보내드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 저희 구독자분들이 가장 많이 신청 주시고 있는 이 앤드류 자동매매 프로그램 구독자분들 딱 10분께만 더 공유를 해드리기로 했습니다. 자, 이 자동매매 프로그램의 성과는 지금 총 손익이 1000%를 넘었고요. 개인 투자자분들이 가장 못하는 이 우상향하는 자산을 끝까지 끌고 가지 못하는 그런 감정적인 부분을 배제할 수 있는 프로그램입니다. 자, 프로그램 로직은요, 저희 트레이딩팀에서 사용하는 약 13가지의 복합적인 지표를 넣어서요, 속임수를 거르고 상승 추세가 확실하게 나왔을 때만 진입을 하게 되고요. 매수와 매도, 익절과 손절 그 모든 과정이 차트에 이렇게 표시가 되는데 차트 표시뿐만 아니라 저희 구독자분들이라면 누구라도 이 하단에 거래 목록을 누르시면 이 프로그램이 몇 날 몇 시에 얼마에 사서 얼마에 팔았는지까지 정확하게 보실 수가 있습니다. 프로그램의 성과를 보시면요, 손절은 이렇게 10%, 5%, 많을 때는 18% 이렇게 짧게 끊고요. 수익이 나는 폭을 보시면 108%, 34% 그리고 또 많을 때는 300%가 넘는 이런 수익을 내기도 합니다. 자, 인간의 감정을 배제하고 높게 올라갈 수 있는 종목의 수익은 끝까지 끌고 가기 때문에 이런 좋은 성과가 날 수 있게 되는 거고요. 저희 구독자분들 중에서
중에서 본업이 바쁘셔서 좀 투자하시기가 어려운 분들, 꼭 자동매매를 해야 되겠다 하시는 분들만 신청을 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 자동매매 프로그램 받으시는 법도 굉장히 간단합니다. 똑같이 좋아요와 구독 눌러주셔야 되는데요. 제가 구독자 마크를 확인할 수 있게 댓글에 자동이라고 꼭 2글자 남겨주시고요. 마찬가지로 보시는 영상 하단 더보기랑 링크 눌러주시고, 이렇게 구독자 이벤트 신청서에서 3번째에 있는 알파빗 오토 프로 자동매매 지표 받기 눌러주시고요. 전화번호 남겨주시고 제출까지 눌러주시면 제가 댓글에서 구독자 마크 확인하고 이 자동매매 지표를 보내드리도록 하겠습니다.